This conference will now be recorded. Matilda? Okay, so structured query language. So yesterday we have learned why SQL. SQL ఎందుకు మనము కనెక్షన్ అంటే SQL ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, అసలు full stack అంటే ఏంటి. We had all that discussion, right? So today I'll be sharing the video. So we'll stop at 5:15 only today. Okay, and I will start sharing them too. అంటే ఒకటేసారి గ్రూప్ లో యాడ్ చేయడం అంటే చాలా కష్టం అవుతుంది. సో ఐ టేక్ మెయిల్ ఐడీస్. మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మీరు మెయిల్ ఐడి చెప్పేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అట్లా. ఓకే, అట్లా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే నేను యాడ్ చేసేస్తాను. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ ఓన్లీ ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ యాక్చువల్లీ. Okay, so SQL was all about backend kada. Why backend? Why backend? So it will store the data, it will store the. So what is the role of SQL in projects? So role of SQL in project is to retrieve the database tables, I mean database నుంచి data తీయడానికి, లేకపోతే you have queries రాయడానికి. సో ఇవన్నిటికీ పనికొస్తుంది అనమాట. సో వాటన్నిటికి వెళ్ళే ముందు we have understood what exactly the table is. ఓకే, ఎందుకు సార్ టేబుల్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే డేటాబేస్ మెయిన్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి టేబుల్ అన్నమాట. వాట్ ఈస్ ద టేబుల్? సో వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ మెయిన్ కాంపోనెంట్? Table. So what is a table? What is a table? Table is a collection of rows and columns. It is simple. Table is a collection of rows and columns. So today we will try to create the table. So theory question ledu, directly implementation of the database tables we will be learning, right? Okay, so theory ante em avasram ledu. So in practical world we should not look at that ఏమంటారు ఫీచర్స్ అని అవన్నీ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ ఇన్ SQL, పైథాన్ అవైతే చూడాల్సి వస్తుంది, అందుకని చూస్తాము. But here we don't have to look into that. Okay, so we have already understood most part of the table, right? So table ఎవరికి తయారు చేస్తారు? ఒక ఎంటిటీకి తయారు చేస్తారు. ఎంటిటీ అంటే ఏంటి? Entity is a person, a place, a thing. Okay, so which will have some attributes, attributes అంటే ఏంటి? For example, student ఉన్నాడు. Student is an entity, so student will have some attributes. What are the attributes? Student number, student name, roll number, ఇట్లాంటివన్నీ. Okay, so today I will show you installation. This installation is a very simple software అన్నమాట. చాలా సింపుల్ సాఫ్ట్వేర్. ఎందుకంటే నేను చాలా మంది ఏమైందంటే ఇంతకు ముందు బ్యాచెస్ లో ఇన్స్టలేషన్ చాలా ఇబ్బంది అయింది చాలా మంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ఐ వాంట్ టు షో యూ సింప్లెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టలేషన్స్ అండ్ సింప్లెస్ట్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్. బేసిక్స్ రిమైన్స్ ద సేమ్. ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా, మీరు ఎంత పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ అయినా కానీ బేసిక్స్ అవే ఉంటాయి. కానీ ఏంటంటే మీకు ఈజీగా రన్ అయ్యే విధంగా ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ద ఇన్స్టలేషన్ అనమాట. ఆల్రెడీ ఐ యాడెడ్ టు ద డ్రైవ్. సో డ్రైవ్ లోకి యాడ్ చేసేసాను నేను. ఓకే, సో యాడెడ్ టు ద డ్రైవ్. సో డ్రైవ్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో ఆ డ్రైవ్ ని మేము మీకు కనెక్ట్ చేస్తాను ఇవాళ. ఓకే, మీ మెయిల్ ఐడీస్ కనెక్ట్ చేస్తాను. సో ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ ఇట్ ఇన్ టు ద డ్రైవ్. ఓకే, డ్రైవ్ లోకి యాడ్ చేయలేదు. సో Day-2 యాడ్ చేయనట్టున్నాను. ఓకే, so Day-2 I will just do it right now. So Day-2 లో first I have kept the installation. So right now I will be sharing. Okay, right. So మీరేంటి ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసేసి so you will have to go for XE client కాదు, you have to take up XE universal అని ఉంటుంది అనమాట. XE universal అని ఉంటుంది. Okay, universal means you will get the client, server and everything. Okay, సో కాబట్టి అది క్లిక్ చేయండి. సో see how we can install. సో what you have to do, సో ఇది మీరు దేంట్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, మీ డ్రైవ్ లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మీకు ఏ లింక్ ఇవ్వట్లేదు నేను. సో లిటరల్ గా ఒక అట్టిపండు వచ్చి మీ చేతిలో పెడుతున్నాను, నోట్లో పెట్టుకుంటాను. ఓకే, రైట్. సో మీరు ఏం చేయాలి, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. వాట్ యూ హావ్ టు డూ, మీరు ఒక డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీకు కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సిస్టమ్ లో C డ్రైవ్, D డ్రైవ్ ఉంది. ఓకే, సో D డ్రైవ్ లో ఇప్పుడు శివ ఉంది. శివ సిస్టమ్ నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తాను కాబట్టి నాకు తెలుసు. సో D డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళిపోయి మీరు అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ చేసి ఒక ఇన్స్టాలేషన్ ఒక డ్రైవ్ లో పెట్టుకోండి. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్? ఓకే, సో అది పెట్టేసుకున్న తర్వాత సో వాట్ యూ హావ్ టు డూ, సో యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్, okay, where I've kept it. So installation 430, because installation becomes very important.
ఇన్స్టాల్ అయింది అంటే మీరు ఇంకా ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసేయచ్చు. ఇవాళ నుంచి ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకు ఇన్ ద సెన్స్ will not waste any time. So directly we'll start practicing. So today I'll show you how to create the tables also. How to create the tables, how to deal with the data and everything. Okay, right. So XC universe అనేది క్లయింట్ కూడా ఎందుకు పెట్టాను అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమైందంటే యూనివర్స్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఫెయిల్ అయినప్పుడు మీరు క్లయింట్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి రెండు ఇచ్చాను. కానీ మీరు దేనికి వెళ్ళాలి ఫస్ట్? ఓకే. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ పుట్ ఏ హెడింగ్. సో టుడే is what we go for? We go for the installation. We go for the installation and queries. Okay, so we'll at least do some queries today. Okay, so installation and some queries. So go to rule line. So what we'll do here, we will be having, so what we'll be doing here, oh sorry, so what we'll be doing here, so we will be, okay, so first step em cheyalamma, download from the drive, from the Google Drive. మీకు గూగుల్ డ్రైవ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇంకోటి గూగుల్ డ్రైవ్ అనగానే నేను యాక్చువల్గా ఏం చేస్తానంటే ప్రతి బ్యాచ్ కి యాడ్ చేసేస్తాను. మీరేమనుకుంటారంటే రోజు యాడ్ చేయలేము సార్ అని చెప్పి రోజు పంపిస్తాను. ఒక 10 days నాకు మెయిల్ వస్తూనే ఉంటుంది గ్రూప్ లో. ఒక్కసారి యాడ్ చేస్తే మీ జీవితాంతం ఉండిపోతుంది. ఎస్, ఈ కోర్స్ అయిపోయినాక నేను తీసేస్తాను అట్లా ఏమి ఉండదు అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఫర్ హోల్ లైఫ్ టైం until and unless you forget the mail ID and password. మీరు మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే నేనేం చేయలేను. సో నేను మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినా మీరు గుర్తు చేయొచ్చు, అక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మెయిల్ ఐడి, ఐ నో హౌ టు రిట్రీవ్ దెమ్ అనమాట. నేను ఎప్పుడైనా మర్చిపోతే అడుగుతాను, అప్పుడు నాకు చెప్తే సరిపోతుంది. కానీ మీకు ఒక్కసారి నేను యాడ్ చేశాను అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు చెప్పమ్మా, నీ మెయిల్ ఐడి చెప్పు, విల్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్. అంత పెద్దదా చిన్నదైతే బెటర్. సరే ఓకే, చెప్పు. AN spelling NA PUR NA PA DMA JA dot AU కనిపిస్తుందా? ఇంతేనా? క్వైట్ అందరికి ఛాన్స్ .com. ఓకే, ఇంతేనమ్మా? సాయిధరం తెచ్చుకానా? రైట్, ఫైన్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇచ్చేస్తాను. ఇప్పుడు మీకు యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇట్లా. రైట్, సో వన్స్ ఇట్ గెట్ యాడెడ్, రోజు మిమ్మల్ని యాడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇది యాడ్ చేసేసాను అంటే అంతే, షీ విల్ బి దేర్ ఫర్ లైఫ్ టైం. అర్థమైందా? ఎస్. ఓకే, సో నౌ వాట్ షీ హాస్ టు డూ, షీ విల్ గెట్ ఇన్ ద గూగుల్ డ్రైవ్. మెయిల్ వస్తే మెయిల్ వస్తుంది, మెయిల్ రాకపోయినా గూగుల్ డ్రైవ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఆ గూగుల్ డ్రైవ్ లో తను ఏం చేసుకోవాలి అంటే, షీ హ్యాస్ టు ఓపెన్. సో వన్స్ షీ ఓపెన్స్, షీ విల్ గెట్ Day 1 Day 2. ఎస్, సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? Day 2 ఓపెన్ చేయాలి. వాట్ యుల్ డూ, Day 2 ఓపెన్ చేసిన తర్వాత, సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఓన్లీ యూనివర్సల్. లేదు సార్ 2 డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా, నాకు నెట్ బాగానే ఉంది అంటే 2 డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం, ప్రాబ్లం. డౌన్లోడ్ ఎట్లా చేయాలి? రైట్ క్లిక్ హియర్, సే డౌన్లోడ్, రైట్, సే డౌన్లోడ్. ఎనీ పాయింట్స్? ఎస్ సార్, రైట్. ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసి చూడమ్మా, ఫోన్లో వస్తుందా లేదా. మళ్ళీ చేసిన తర్వాత డౌన్లోడ్ కాలేదనుకో మనం తీసుకుంటారు. ల్యాప్టాప్ తెచ్చారు ఎవరైనా? ఒకసారి నీ ఐడి చెప్పమ్మా. ఒక్క నిమిషం. 715858student.gmail అయితే పెట్టండి. THK HEMANTH AISHU 2662 @gmail.com. ఇదేనా? ఓకే, సో see, it is getting downloaded. అవుతుందమ్మా, డౌన్లోడ్ అవుతుంది. చాలా చిన్న ఫైల్. సో బేసిక్గా ఒరాకిల్ జీబీస్ లో ఉంటుంది, కానీ ఏంటంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే, ఐ మేడ్ ఇట్ వెరీ షార్ట్ అండ్ స్వీట్.
కేబీస్ కాదు, ఎంబీస్. ఇంకా కేబీస్ అంటే ఇంకా డేటాబేస్ ఉంటుంది, డేటా ఫైల్స్ ఉంటాయి. అవుతుందా హేమంత్? తొందరగా. ఓకే, సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడెడ్, సో ఏంటి ఫస్ట్ స్టెప్? డౌన్లోడ్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ ఫ్రమ్ విచ్ డ్రైవ్? గూగుల్ డ్రైవ్. సో మీకు ఇంకా ఈజీ ఉండడానికి లింక్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాను నేను. సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ లింక్ వస్తుంది. ఓకే, గెట్ లింక్. ఓకే, కాపీ దట్ లింక్. స్పూన్ ఫీడింగ్ అనమాట. ఓకే, ఇది లింక్. ఒకవేళ మీ మెయిల్ ఐడీస్ యాడ్ అవ్వలేదు నాది అనుకుంటే దీని మీద క్లిక్ చేయాలి. ఒకవేళ దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మీ మెయిల్ ఐడీస్ యాడ్ అవ్వలేదంటే మీకు ఓపెన్ కాదనమాట. ఒకవేళ మీ మెయిల్ ఐడీస్ యాడ్ అయ్యి ఉంటే ఓపెన్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్గా. ఓకే రైట్, డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? యూ కెన్ సీ ద ఫైల్స్ లైక్ దిస్. వాట్ యూ కెన్ సీ ద ఫైల్స్ యాజ్, యూ కెన్ సీ ద ఫైల్స్ లైక్ దిస్ అనమాట. ఓకే, వాట్ యూ కెన్ సీ ద ఫైల్స్ లైక్. ఒకవేళ ఆల్రెడీ మీ దాంట్లో ఇన్స్టాలేషన్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇట్లా ఫైల్స్ ని చూస్తారు. చూసిన తర్వాత సెలెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు. యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద యూనివర్సల్. క్లయింట్ అవసరం లేదు, చెప్పాను కదా, క్లయింట్ ఎప్పుడన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే మళ్ళీ మనం చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దెన్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఈస్ డబుల్ క్లిక్. ఏం చేయాలి? జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేయాలి. సో వాట్ యు హావ్ టు డు? డబుల్ క్లిక్ ఆన్ Oracle XE Universal. Got it? అర్థమైందమ్మా? ఎవ్రీవన్ క్లియర్ అప్ టు హియర్? నువ్వు చెప్తే చాలు, నీ మొబైల్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అండర్స్టాండ్? హేమంత్ డౌన్లోడ్ అవుతుందా? చెప్పొచ్చు కదా బాబు, నేను వెయిట్ చేస్తున్నా కదా. ఎవరికి? గోడకి చెప్పావా, నాకు చెప్పావా? సరే, ఓకే, డౌన్లోడ్ అయితే అవుతుంది కదా. సో ఫైన్, ఒక డౌన్లోడ్ అయిందంటే అందరికి అవుతుంది. ఇది అవ్వలేదమ్మా, మొబైల్ మెమొరీ లేదా? పొద్దున్న రాలేదమ్మా పైథాన్ క్లాస్కి? ఎట్లా ఎస్క్యూఎల్ క్లాస్కి వస్తున్నాను. ఓకే ఫైన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డబుల్ క్లిక్ ఆన్. ఓకే, సో జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఎటువంటి పర్మిషన్స్ అవసరం లేదు, ఏం అవసరం లేదు, కానీ పాస్వర్డ్ ఒకటి మాత్రం సెట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమనాలి? నెక్స్ట్ ఎస్ అనాలి. ఏమనాలి? ఎస్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ 5 minutes తీసుకుంటారు. It will take 5 minutes to download. అదే బ్యాకప్ క్లాస్ అన్ని క్లాసులకు వచ్చావు, ఈ రోజు రాలేదు అనుకున్నాను. సో ఈ ఇన్స్టలేషన్ నాకు ఈజీగా చేసేస్తారు అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, ఎందుకంటే ఏముండదు పని, జస్ట్ క్లిక్ చేయడమే. సో ఎందుకు సార్ ఇంత ఈజీ సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చారు అంటే చాలా ఇబ్బంది అయింది లాస్ట్ టైం. ఓకే, సో కాబట్టి ఇది ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఏమైంది? నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నెక్స్ట్ వచ్చిందా? నెక్స్ట్. ఓకే, యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఏం చేయండి? నెక్స్ట్ ఏం చేయొద్దు, ఏం టచ్ చేయొద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, యూఆర్ స్పెసిఫైడ్ నాన్ ఎంప్టీ డైరెక్టరీ టు ఇన్స్టాల్ దిస్. ఓకే, యూ వాంట్ టు ప్రొసీడ్. ఎస్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్కి వచ్చే జాగ్రత్త పెట్టండి, పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే మళ్ళీ అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలంత కథ. సో నేను ఎప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ కీప్ ఓన్లీ వన్ పాస్వర్డ్. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, 1 2 3 4 5 6. నా సిస్టమ్ అది ఉండదు, కనబడకండి. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే ఇదే పెడతాను. సో నెక్స్ట్ ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఏమైనా కష్టం అనిపించిందా రాయుడు? కష్టం అని అనిపించిందా? నీకోసమే మెయిన్గా తెచ్చా.
మనోహర్ కొంచెం కష్టమైన తీసుకుంటాడు కానీ రాయుడు తీసుకోలేదు. రాకపోతే అడుగుతావు, తెలుసు నాకు. కానీ రాదన్న సమస్య ఉండదని నా ఫీలింగ్. డౌన్లోడ్ అయింది అంటే వచ్చేసి చేసావా హేమంత్? ఇన్స్టాలేషన్ అయిందా? 1-2 minutes అయిపోతుందా? రైట్. ఎక్కడ నీకు టైం ఎక్కడ చూపిస్తుంది? నాకు చూపించట్లేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి ఇట్లా .NET ఫ్రేమ్వర్క్ అవసరము అంటే డౌన్లోడ్ అనేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ అనేయండి, డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్. ఎందుకంటే .NET అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే రైట్. సార్ మేము జావా పైథాన్ నేర్చుకుంటున్నాం, .NET అంటారేంటి అనకండి. ఓకే, సో జస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఫీచర్స్ కొన్ని యాడ్ అవ్వడానికి అంట. ఓకే, ఏ ఒక్కటి ఇన్స్టాల్ చేస్తే సరిపోతుంది, అన్నీ వస్తుంది. ఓకే, సో కొన్ని సిస్టమ్స్ ఏంటంటే .NET ఆల్రెడీ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఇది రాదనమాట. సో నా సిస్టమ్ కూడా .NET లేనట్టుంది, అందుకని అది వచ్చింది. సో ఇది ఎక్స్ట్రా బిల్డప్ అనమాట. సరే పని చేయండి అమ్మా, నేను అడిగి ఫిల్ చేయడం కష్టం, కానీ మీ గ్రూప్స్లో పెట్టేయండి మెయిల్ ఐడీస్. ఓకే, మెయిల్ ఐడీస్ వెంటనే పెట్టేసేయండి, ఒకటేసారి యాడ్ చేస్తాను వెళ్ళేటప్పుడు. మరి నేను అడిగి చేయడం చాలా కష్టం. ఎస్ రితిక్, వీఆర్ సెండింగ్. సో మీ గ్రూప్స్లో పెట్టండి అమ్మా, మెయిల్ ఐడీస్ అన్నీ మీ గ్రూప్స్లో పెట్టండి, మీ రెస్పెక్టివ్ గ్రూప్స్లో పెట్టండి, నేను ఇప్పుడే తీసుకుంటాను. ఓకే, టుడే విల్ ఫినిష్ దిస్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ అయిపోతే మీరు నోట్స్లో వీడియోలు అంటారు, ఎంత చూస్తారో తెలియదు కానీ. ఓకే, ఇన్స్టాలింగ్. ఆన్లైన్ పీపుల్ మీరు కూడా పెట్టండి గ్రూప్స్లో. గ్రూప్స్లో పెట్టాలి, మిస్టర్ విశ్వ గ్రూప్స్లో పెట్టాలి. స్టిల్ యూజింగ్ దట్ స్మాల్ ఫోన్స్. వావ్, మరి ఎట్లా వాట్సాప్ గ్రూప్ ఇదంతా? నీకు స్మార్ట్ ఫోన్ లేదా? కీర్తి వేద ఇది వచ్చిందా? ఆన్లైన్. ఓకే, మీన్ వైల్ ఐ కెన్ యాడ్ ద థింగ్స్. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేద్దాం? ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సార్. ఇక్కడ నుంచా?
ఈ గ్రూప్ అయిపోయిందా ఇంకా పెట్టాల్సి ఉన్నారా? ఐ డోంట్ హ్యావ్ వాట్సాప్ గ్రూపా? ఏ బ్యాచ్ విశ్వ? నువ్వు ఏ బ్యాచ్ విశ్వ? Okay, I'll talk Vishwa. I'll talk to Shivani regarding you. I'll talk to Shivani and update you. Okay. ఇది ఒక్కొక్క రెండు సార్లు ఇవ్వలేదు కదా. Okay. So next installation, yeah. So just close this. So close అయిపోయిన తర్వాత okay, so what you can say, launch the database homepage, finish. Okay, సో .NET అనేది ఆప్షనల్, ఏంటంటే అది ఒకవేళ మీ దాంట్లో లేకపోతే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. ఓకే, సో లాంచ్ ఇది ఎక్కడ రన్ అవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ రన్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ అన్నమాట. వేర్ ఇట్ విల్ రన్? ఇట్ విల్ రన్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. ఇట్ విల్ రన్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫస్ట్, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఎక్కడ 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 అడుగుతుంది? వేర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. బ్రౌజర్ అంటే ఏంటమ్మా? సో ఆఫ్టర్ ఇన్స్టలేషన్, so after installation what it is asking, after installation it will ask, it will open in a browser. So ఏ బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ అవుతుంది అనేది ఇంకా మీ సిస్టమ్
సెటప్ ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. సో కొన్నిటికి డిఫాల్ట్ క్రోమ్ ఉంటుంది, కొన్నిటికి డిఫాల్ట్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్, సో వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్ దట్ యూ హావ్ టు సెలెక్ట్? యూజర్ నేమ్ దట్ యూ హావ్ టు సెలెక్ట్ విల్ బి సిస్టమ్ అనమాట. ఏంటది? సిస్టమ్. యూజర్ నేమ్ దట్ యూ హావ్ టు సెలెక్ట్ విల్ బి సిస్టమ్. ఓకే, మీరు ఇలా రాయాలని కాదు, ఒక టైప్ చేయాలి. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ ఈస్ 1 2 3. సింపుల్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకోండి. ఏదో నాకు సీక్రెట్ మెయింటైన్ చేయాలి అన్ని పెట్టుకోకండి, అవసరం లేదు. ఓకే, సింపుల్ పాస్వర్డ్, గుర్తుండే పాస్వర్డ్ పెట్టుకోండి. మళ్ళీ నేను ఏ పాస్వర్డ్ పెట్టినా నాకు మర్చిపోయినా సార్ మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేయండి సార్ అంటే చాలా కష్టం. ఓకే, మళ్ళీ అన్ఇన్స్టాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలి, టైం వేస్ట్. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద పాస్వర్డ్ దట్ ఐ హావ్ కెప్ట్? మీకు చెప్తున్నాను, నేను అదే పాస్వర్డ్ పెట్టానా. సో system confirm. Okay, and password will be 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Okay, right. Say login అనగానే మీకు ఏం ఓపెన్ అవుతుంది? What will be opened? So login అనగానే ఏం ఓపెన్ అవుతుంది మీకు? So you will get opened with the user interface. Which interface? User interface. Okay, after you give login and ID, ఏం ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ అవుతుంది? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ అవుతుంది. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏం క్లిక్ చేయాలి సార్ మీరు? డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్, ఈ లింక్స్ ఇవ్వతో పని లేదు మనకి. ఏది క్లిక్ చేయాలి అప్పుడు? యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ద SQL. వాట్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్? SQL. వీటన్నిటితో పని లేదు మనకి. వాట్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్? యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ SQL. యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ SQL, రైట్? SQL క్లిక్ చేసిన తర్వాత వాట్ యూ విల్ గెట్? SQL క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏమొచ్చింది మీకు? SQL commands, SQL scripts, SQL builder. So initial ga we will go for only first thing. The first thing that we'll go with is we'll go with the SQL commands. We'll go with the SQL commands. Ibe manaku kavali. What we'll go with? We'll go with the SQL commands. What we'll go with? SQL commands. So first SQL commands to veldam. Okay. So SQL commands click cheyali. SQL commands click cheyali ante you can click SQL commands click చేయగానే ఏమొస్తుంది? You will get this screen. ఏం స్క్రీన్ అమ్మా ఇది? This screen is the development screen. Okay, ఏం డెవలప్మెంట్? SQL development screen. SQL development screen. Yes or no? So ఏం స్క్రీన్ ఇది? SQL development screen. So here we need to type the queries. We need to type the queries. Queries ని ఇక్కడ టైప్ చేయాలి. సో రిజల్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి, రైట్? రిజల్ట్ మీరు క్రియేట్ చేసిన క్వెరీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ హిస్టరీలో ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నమాట. బేసిక్. కంపెనీలో ఇది యూజ్ చేయరు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు, కంపెనీలో వెళ్ళి సార్ నీకు ఇది బ్రౌజర్లో యూజ్ చేయాలంటే లేదు. ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఇన్స్టలేషన్ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది పిల్లలకి. ఎస్ సార్, పిల్లల కంటే మీకే. ఓకే, సో మళ్ళీ ఇంతమందికి ఇన్స్టలేషన్ చేయాలి అంటే మన పని అయిపోతుంది, సో టైం సరిపోదు. ఓకే, క్వెరీస్ రిమైన్స్ ద సేమ్. క్వెరీస్ రిమైన్స్ ద సేమ్. క్వెరీస్ ఏం మారదు, జస్ట్ మీకు సాఫ్ట్వేర్ మారుతుంది అంతే. ఎస్, అది కూడా నేను చూపిస్తాను. ఆ సాఫ్ట్వేర్లో కూడా ఎట్లా చేయాలో చూపిస్తాను. ఓకే, బికాజ్ మీ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేయకపోవడము, లేదా మీరు ఇన్స్టలేషన్ ఎక్కడో రాంగ్ చేయడము, ఓకే, మీరు నేను చెప్పింది ఫాలో కారు కదా. ఓకే, అవుతారా? కారు కదా, అందుకని చెప్పేసి ఈజీ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్తున్నాను అనమాట. కారు మీరు ఫాలో అయితే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది. సో ఫస్ట్ నేను SQL ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు ఐ గేవ్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ అనమాట. ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఇన్స్టలేషన్ స్టార్ట్ చేశాడు ఒక అబ్బాయి, లాస్ట్ క్లాస్ వరకు ఇన్స్టలేషన్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. నిజం. సో అట్లాంటి బాధలు ఎందుకు మనకి? కాబట్టి లెట్ us go with the easy one. ఈజీ వన్ అంటే మీకు సాఫ్ట్వేర్ మారుతుంది అంతేగాని క్వెరీస్ కానీ ఏది కానీ మారదు. ఎస్, అర్థమైందా? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లైట్ వెయిట్ వన్. ఇట్ ఈస్ ఏ లైట్ వెయిట్ వన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఎక్కడికి రావాలి మనము? వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ నౌ? వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ టైపింగ్ ద క్వెరీస్. సో క్వెరీస్ అనగానే మీకు ఏమన్నాను నిన్న? క్వెరీస్ అనగానే ఏమన్నాను? It will be like English statements. It will be like English statements. Queries will be like English based statements. English based statements. Just అవి టైప్ చేయాలంటే. ఎస్ ఆర్ నో? సరే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుందో తెలుసా మీకు? సరే, ఇప్పుడంటే డైరెక్ట్ గా లాంచ్ అన్నారు కూడా ఓపెన్ అయిపోయింది కదా సార్, మళ్ళీ రేపటి రోజు మేము ఓపెన్ చేయాలంటే ఎట్లా? ఓకే, సో ఇక్కడ వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒరాకిల్ అని అంటాము. ఓకే, ఒరాకిల్, రైట్. సో SQL కమాండ్ లైన్ కాదు, సో విండోస్ 10 కదా ఇది. విండోస్ 10లో
SQL plus star. So we will have Oracle homepage ఒకసారి డెస్క్టాప్ లో వచ్చేస్తే చూద్దాం. ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్. సో డెస్క్టాప్ పైన వచ్చేస్తే ఈజీ. డెస్క్టాప్ షార్ట్ కట్ ఏదో ఉంటుంది కదా, మర్చిపోయాను. ఓకే, సో గెటింగ్ స్టార్టెడ్ విత్ Oracle. ఓకే, సో హోమ్ పేజ్ ఏమన్నా చాలా రోజులు అయిపోయింది యూజ్ చేసి. something. I'll put the thing on the screen. Oracle some Oracle home page అనేది ఉంటుంది. మీకు చెప్పి నేను మర్చిపోతున్నాను. Office, OneDrive, yeah. Manager, Office, OneDrive, Oracle ఏమైనా కనిపిస్తుంది ఎక్కడైనా మీకు? SQL కమాండ్ లైన్ అంటే SQL కమాండ్ లైన్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీకు ఆ బ్రౌజర్ ఓపెన్ కావాలి. సరే, SQL కమాండ్ లైన్ అంటే మీకు ఆ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో మీకు ఇది ఓపెన్ అవ్వాలి. ఇది ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే ఓకే, సో ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తానంటే ఈ లింక్ పెడతాను మీకు. సో ఈ లింక్ త్రూ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో తర్వాత నేను షార్ట్ కట్ చెప్తాను. ఓకే, సో ఓపెన్ ఇట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టైం యూజింగ్ దిస్ లింక్. అంటే మీరు ఫస్ట్ టైం చేస్తారు కదా, ఆ లింక్ని కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ చేశారు కదా, ఫస్ట్ టైం ఇది ఓపెన్ అయిందా ఇప్పుడు ఇది. సో ఇంకా షార్ట్ కట్ ఉంటుంది, అది చెప్తాను మీకు నేను. సమ్వేర్ ఈ లింక్ ఉంటుంది కదా, ఈ లింక్ కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ దిస్ లింక్ ఫర్ ఓపెనింగ్ సెకండ్ టైం. ఫస్ట్ టైం లాంచ్ అనండి. ఫస్ట్ టైం లాంచ్ అనగానే ఏమైంది, ఓపెన్ అవుతుంది కదా పేజ్. సో సెకండ్ టైం ఆన్వర్డ్స్ వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ కాపీ దట్ లింక్ అనమాట. సో ఇక్కడ లింక్ కాపీ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, సో అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ లాగిన్. ఓకే, ఓపెన్ అయిపోయిందా? ఎస్. సో అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ లాగిన్ అనే లింక్ తో ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే రైట్. సో లింక్ కాపీ చేశాను. సో ఓపెన్ దిస్ లింక్. ఓకే, ఒకవేళ దాంతోనే మీకు ఓపెన్ అయిందంటే నో ప్రాబ్లం. ఓపెన్ దిస్ లింక్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్
Every time you want to work with SQL programming. Work with SQL program. SQL programming to work cheyalante atla. Right? Getting my points? Everyone clear with it now? Okay, ఇది installation process total. So installation process hardly 10 minutes. నాకు ఆ డాట్ నెట్ వచ్చింది కాబట్టి లేట్ అయింది, లేకపోతే hardly 10 minutes లో అయిపోతుంది. Okay, so once it is over, so we are going to talk about the queries అన్నమాట. What we are going to talk about now? We are going to talk about the queries. Queries or commands or whatever you can say. Okay, so ఈ థియరీ అంతా మీకు పెడతాను నేను తర్వాత. సో ఏంటంటే I want to first tell you about various languages that we use. I wanted to just give you at least some introduction to SQL. ఎందుకంటే ఇన్స్టలేషన్ చేసినందుకు అదొక లాభం ఉండాలి కదా. And tomorrow we can see that theory also, no problem. Okay, so SQL అనగానే ఏంటి? Structured query language. SQL అనగానే ఏంటి? Structured query language. So structured query language is again divided into various sub languages. So general గా ఏంటి మనకి, whenever you want to work with SQL, you have to work with DDL commands. Which commands? DDL commands, DML commands, DRL commands, DCL commands and TCL commands. So DDL commands ante enti ante creating the databases, creating the tables. Database ante entama? Database is collection of what? Collection of tables. Yes or no? Database is collection of tables. Yes or no? So ఈ table ని కదా మనం create చేయాల్సింది first. Yes, database create చేయాల్సిన పని లేదు Oracle లో. Okay, but what you have to create? You have to create the database. You have to create the database table. ఆ table ని create చేయాలి. Yes, table క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సార్? మీరు నిన్న ఏ టేబుల్ తీసుకున్నాము? యాక్చువల్గా మనము ఒక స్టూడెంట్ టేబుల్ అనుకున్నాం కదా. సో స్టూడెంట్ టేబుల్ ని ఒకసారి ఊహించుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద స్టూడెంట్ టేబుల్? స్టూడెంట్ టేబుల్ అంటే ఏంటి? స్టూడెంట్ టేబుల్ ఈజ్ ఏ tabular structure that will contain what? Rows and columns. So columns represent the attributes. Columns represent what? Attribute. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చెప్పాలి డేటాబేస్ కి? ఏ బాబు, నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఆ టేబుల్లో ఈ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి అని చెప్తాను. What I will say to the table? What I will say to the database? A database, I am going to create one table in which we will have these columns. What are the columns? S number, S name, S percentage, S address, anything. S age, ఏదైనా సరే. Yes or no? Yes, getting my point? So ఎట్లా చేయొచ్చు దాన్ని? What we use which command? Create command. Create command is under what? Create command is under the data definition language. Create command is under what? Data definition language. So then now we will understand how to use the create. ఈ ఆల్టర్ అవన్నీ తర్వాత పక్కన పెట్టండి. I want to write one query today. ఒక క్వెరీ రాసి టేబుల్లోకి డేటా ఇన్సర్ట్ చేయడం ఈరోజు నా ఇంటెన్షన్. బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఎస్, మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేసి నేను చెప్పలేదు అనుకోండి కమాండ్స్, మీరు ఏమంటారు తెలుసా? ఇన్స్టాలేషన్ ఏం చేయాలి సార్ అంటారు. కాబట్టి ఆ కమాండ్స్ ఇస్తేనే మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, అంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, క్రియేట్ చేయాలంటే నాకు ఏం కావాలి? ఐ నీడ్ ఏ స్ట్రక్చర్. ఆ స్ట్రక్చర్ మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఎస్, అనలైజ్ చేసుకున్నామా? ఏమైనా అనలైజ్ చేసుకున్నాము? నేను స్టూడెంట్ అనే స్ట్రక్చర్ తయారు చేస్తాను సార్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ గో డీప్లీ ఇంటూ దిస్, డోంట్ వరీ. సో స్టూడెంట్ అనే స్ట్రక్చర్ తయారు చేస్తాను సార్. ఆ స్ట్రక్చర్ లో ఎట్లా ఉంటుంది సార్? కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఏమేమి కాలమ్స్ ఉంటాయి? స్టూడెంట్ నంబర్ కాలం ఉంటుంది, స్టూడెంట్ నేమ్ కాలం ఉంటుంది, స్టూడెంట్ పర్సంటేజ్ కాలం ఉంటుంది, స్టూడెంట్ అడ్రస్ కాలం ఉంటుంది. మరి ఇట్లా క్రియేట్ చేయాలి? క్రియేట్ కమాండ్ ద్వారా క్రియేట్ చేయాలి. ఏ కమాండ్ ద్వారా? క్రియేట్ కమాండ్ ఎవరు? ఇట్ ఈస్ a command under DDL. DDL is who? DDL is a sub language of SQL. Create is a command of DDL. DDL is a command of SQL. What is SQL? SQL is a language of the database. Are my points clear? Yes or no? What you are going to create? You are going to create a table. So table create cheyali ante etla?
టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఏ సింపుల్ సింటాక్స్. వాట్ ఇస్ ద సింటాక్స్? వెరీ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ బేస్డ్ సింటాక్స్ అనమాట. ఏంటది? ఇంగ్లీష్ బేస్డ్. ఇంగ్లీష్ బేస్డ్ అంటే ఇంగ్లీష్ స్టైల్లోనే ఉంటుంది. ఏంటి సార్ సింటాక్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింటాక్స్ అంటే ఏంటి? ప్రోగ్రామ్ రాసే పద్ధతి. సింటాక్స్ అంటే ఏంటి? ప్రోగ్రామ్ రాసే పద్ధతి. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు చూడండి ఏముంది ఇక్కడ? క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్. ఓకే సరే, మీకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ చెప్పండి ఇప్పుడు దాకా. క్రియేట్ టేబుల్ అనేటివి కీవర్డ్స్. మీరేం రాయాలి? కమాండ్ క్రియేట్ కమాండ్ టేబుల్, ఇవి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాయాలి. టేబుల్ నేమ్, టేబుల్ నేమ్ ఏమనుకున్నారు మీరు? స్టూడెంట్ అనుకున్నారా లేదా? ఎస్, బ్రాకెట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. కాలం, ఫస్ట్ కాలం ఏమనుకున్నారు? స్టూడెంట్ నంబర్ అనుకున్నారు. సెకండ్ కాలం ఏమనుకున్నారు? థర్డ్ కాలం ఏమనుకున్నారు? ఫోర్త్ కాలం ఏమనుకున్నారు? క్లోజ్ చేసే, ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. నౌ నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్? డేటా టైప్. ఏంటది? డేటా టైప్. డేటా టైప్ అంటే ఏంటి? ఎస్ఎన్ఓ ఏ టైప్ లో ఉండాలి, ఎస్ నేమ్ ఏ టైప్ లో ఉండాలి, ఎస్ పర్సంటేజ్ ఏ టైప్ లో ఉండాలి, ఎస్ అడ్రస్ ఏ టైప్ లో ఉండాలి. ఇప్పుడు జావా వాళ్ళు ఉన్నారు. జావా వాళ్ళు ఏం చేస్తుండే? ఇంట్ ఎస్ఎన్ఓ ఇజ్ ఈక్వల్ టు అని రాసేవాళ్ళు. పైథాన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఎస్ఎన్ఓ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ అని పెడతారు. ఇక్కడ స్టైల్ వేరే అనమాట. ఇక్కడ ఏం స్టైల్? ఎస్ఎన్ఓ పక్కనే డేటా టైప్ ని ఇవ్వాలి. డేటా టైప్ ని ఇవ్వాలి అండ్ దేర్ సైజ్ ని కూడా ఇవ్వాలి. సైజ్ అంటే 2 క్యారెక్టర్స్ పెడతారా, 3 క్యారెక్టర్స్ పెడతారా, 4 క్యారెక్టర్స్ పెడతారా? ఒకవేళ మీరు పెట్టకపోతే ఆటోమేటిక్గా అది ఎంత తీసుకుంటుందో అది తీసుకుంటుంది. ఎస్, మరి ఏ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయో మనం తెలుసుకోవాలి కదా. సో మనకి ఇప్పుడు ఎస్ఎన్ఓ జావా వాళ్ళ ప్రకారం ఏ డేటా టైప్ ఉండాలి? జావా వాళ్ళ ప్రకారం అయినా సరే న్యూమరిక్ డేటా టైప్ ఉండాలి. సో ఇంటీజర్ స్టైల్లో ఉండాలి అనుకుంటున్నాం, అవునా? మరి ఎస్ నేమ్ అయితే ఆల్రెడీ మీకు ఎస్క్యూఎల్ వచ్చా? ఎస్క్యూఎల్ వచ్చా మీకు? ఓ తెలుసు, ఓకే వెరీ గుడ్. ఓకే, అయితే నా పని సులువు అవుతుంది అనమాట. అందరికీ తెలుసా? ఓ సరే, కొంతమందికి తెలుసు. ఓకే, సో స్ట్రింగ్ టైప్ ఉండాలి. జావా వాళ్ళ భాషలో చెప్పండి, జావా భాషలో చెప్పండి, లేదంటే పైథాన్ భాషలో చెప్పండి. ఎస్క్యూఎల్ భాషలో వద్దు, ఎస్క్యూఎల్ భాష నేను నేర్పిస్తాను మీకు. ఓకే, పైథాన్ భాషలో ఎస్ నేమ్ ఏమై ఉంటుంది? ఏ టైప్ అయి ఉంటుంది? స్ట్రింగ్ టైప్ అయి ఉంటుంది. పైథాన్ భాషలో చెప్పాలన్నా స్ట్రింగ్ టైప్. ఎస్, ఎస్టిఆర్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, పర్సంటేజ్ అయితే వెరీ గుడ్. ఫ్లోట్, ఫ్లోట్ కానీ జావా వాళ్ళు అయితే డబల్ కానీ అంటారు. జావా వాళ్ళు అయితే డబల్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ అంటారు. మళ్ళీ అడ్రస్ స్ట్రింగ్, సేమ్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మనం ఈ మనకి సూట్ అయ్యే డేటాబేస్ డేటా టైప్స్ ఏమున్నాయో SQL లో చూసుకోవాలి. ఎస్, ఏమున్నాయి సార్? వీ హ్యావ్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ బాయ్స్. ఐ నో ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. ఓకే, ఓకే, but still you have to concentrate. Simple things, if you listen first carefully, very easy. ఒకసారి డీవియేట్ అయ్యారు అంటే మళ్ళీ ఎప్పటికీ అర్థం కాదు ఇంకా. ఓకే, బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రిపీట్ ద థింగ్స్. పైథాన్ లాగా లేకపోతే జావా లాగా రిపిటేషన్ ఉండదు వీటికి. ఓకే, బ్యాకప్లు రిపిటేషన్లు ఏమి ఉండవు. ఓకే రైట్. సో వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హియర్? డేటా టైప్. డేటా టైప్ లో ఫస్ట్ ఏంటిదమ్మా? స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్, న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్. స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్, న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్. సో ఇప్పుడు మనకు అవి రెండే కావాల్సింది, వేరే ఏమొద్దు మనకి. స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ లో ఏముంది? క్యార్ ఉంది, వార్ క్యార్. క్యార్ అంటే ఏంటంటే సింగిల్ క్యారెక్టర్. క్యార్ మీన్స్ వాట్? సింగిల్ క్యారెక్టర్. సింగిల్ క్యారెక్టర్ జనరల్ గా మనకు పైథాన్ భాషలో మాట్లాడాలంటే. ఎస్ సార్. ఓకే, వార్ క్యార్ ఉంది, ఇక్కడ క్యార్ ఉంది. ఇక్కడ క్యార్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ లెంత్ అనమాట. అంటే 20 ఇస్తే 20A, 30 ఇస్తే 30A, 5 ఇస్తే 5A. ఎస్, ఇది మై పాయింట్. అదే వేర్ క్యార్ అయితే వేర్ క్యార్ 2 అంటాం యాక్చువల్గా. వేర్ క్యార్ 2 అంటే ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ కాదు. ఒకవేళ నువ్వు 20 ఇచ్చి 5A యూజ్ చేసుకున్నావు అనుకో, ఆ 15 నెక్స్ట్ టైంకి వేరే వాటికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అది లెక్క. సో ఇట్ నథింగ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్, డోంట్ వరీ. మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది క్యారా వేర్ క్యారా? ఎవరికి? స్టూడెంట్ నేమ్ కి. స్టూడెంట్ నేమ్ కి ఎవరు కావాలి ఇప్పుడు మీకు? స్టూడెంట్ నేమ్ కి నాకు వేర్ క్యార్ కావాలి. వెరీ గుడ్. సో స్టూడెంట్ నేమ్ కి ఏం పెడదామమ్మా పక్కన? స్టూడెంట్ నేమ్ కి ఏం పెడదాము? వేర్ క్యార్. ఇప్పుడు రండి, జావా వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇంతకు ముందు? స్ట్రింగ్ అన్నారు. కానీ డేటా టైప్ లో డేటాబేస్ తో మాట్లాడాలి అంటే
varchar 2 ఇవ్వాలి. ఏమి ఇవ్వాలి? varchar 2 ఇవ్వాలి. getting my point? And size నేమ్స్ జనరల్ గా 25 క్యారెక్టర్స్ మించి ఉండకపోవచ్చు. లేదా నేను 50 ఇస్తా, 100 ఇస్తా, నీ ఇష్టం, ఇచ్చుకోను ప్రాబ్లం. ఎస్, ఇప్పుడు రాజ్ అని ఉందనుకో, రాజ్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్? 3 క్యారెక్టర్స్. మిగతా క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా రీయూజ్ అవుతాయి, డోంట్ వరీ. అదే మీరు క్యారీ ఇస్తే కనుక రీయూజ్ అవ్వవు అనమాట. అది ద మేజర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అయిపోయిందా? varchar 2 మనకు కావాల్సింది తీసుకున్నామా లేదా? ఎస్, విల్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏముంది? ఎస్ అడ్రస్. ఎస్ అడ్రస్ కూడా ఏముండాలి? ఎస్ అడ్రస్ కూడా ఏముండాలి? ఎస్ అడ్రస్ కూడా varchar 2 ఉండాలి. ఓకే, సో విల్ గివ్ 50. వై 50? అడ్రస్ కెన్ బి మచ్ బిగ్గర్ కదా, అడ్రస్ కెన్ బి మచ్ బిగ్గర్. ఎస్ సార్, varchar అంటే ఏమేమి యూజ్ చేయొచ్చు? స్మాల్ a to z, capital A to z, 0 to 9, anything you can use. Yes, understanding my point? Yes or no? Okay, next. I think from tomorrow we have to put mic. Okay, now SNO. SNO is style lo undali. Number, numeric. Hemant was saying, right? What was Hemant saying? Sir, numeric undali. Numeric type. Manaki Java lo aithe int, float. Kan ikkada enti? Number. What is that? Number. Number with precision anamata. Number with precision and scale. Number with ప్రెసిషన్ అండ్ స్కేల్. నువ్వు ఒక ఓన్లీ నంబర్ ఇచ్చావు అనుకో, ఓన్లీ నంబర్ ఇస్తే వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్, ఓన్లీ నంబర్ ఇస్తే వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. నంబర్ పక్కన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటి మనకి ఎస్ఎన్ఓ, జనరల్గా ఎస్ఎన్ఓ ఎట్లుంటాయమ్మా? ఎస్ఎన్ఓ అంటే 123 1234 ఇట్లా ఉంటాయి, అవునా? రైట్, 12560 ఇట్లా ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, నంబర్ ఆఫ్ 6 అని అనుకో, ఎనీ 6 క్యారెక్టర్స్, ఎనీ 6 క్యారెక్టర్స్. అదే నేను నంబర్ లో 6,4 ఇచ్చాను అనుకో, ఏమిచ్చాను నేను? 6,2 ఇచ్చాను అనుకోండి. 6,2 ఇచ్చాను అనుకో, ఏమవుతుంది? యూ విల్ గెట్ 6 క్యారెక్టర్స్, యూ విల్ గెట్ 6 క్యారెక్టర్స్ అండ్ డెసిమల్స్ 2 అనమాట. డెసిమల్స్ 2. అర్థమైందా లాజిక్? డోంట్ థింక్ దట్ యూ విల్ గెట్ 6 + 2 8. 8 రావు, ఏమొస్తాయి? టోటల్ 6 క్యారెక్టర్స్ యూ గెట్, అండ్ వాట్ యూ గెట్? 2 డెసిమల్ పాయింట్స్, అంటే 2 స్కేల్ అనమాట. 2 స్కేల్లో ఉంటాయి. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు ఎవరెవరు క్యారెక్టర్స్, ఎవరెవరు పర్సన్ చెప్పండి నాకు ఇక్కడ. వాట్ విల్ బి మై సో టుడే ఐల్ టేక్ లిటిల్ బిట్ ఎక్స్ట్రా టైమ్ ఫర్ 5 minutes. హోప్ యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ విల్ వెయిట్. ఓకే ఓకే, సింగిల్స్ అయితే నో ప్రాబ్లం, కూర్చోండి ఇంకో గంట సేపు. ఓకే, సో varchar 2 అయిపోయింది ఎస్ అడ్రస్ కి. ఇప్పుడు ఎస్నేమ్ కి ఏమి ఇవ్వాలమ్మా నేను? నంబర్. నంబర్ ఒక పర్టికులర్ నంబర్ ఉంటుంది కదా, 7 numbers 8 numbers 6 numbers ఉంటాయి కదా. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఎస్ పర్సెంటేజ్ కి ఏమి ఇవ్వాలి? నంబర్ 6, సో మాక్సిమం పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది? 100% ఉంటుంది కదా, 100.00. దట్స్ ఇనఫ్, రైట్? సో వాట్ ఐ కెన్ డూ? 1 2 3 4 5. ఓకే, మాక్సిమం 6,2. ఎస్, యువర్ టేబుల్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఎస్, నౌ వి విల్ రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్రియేట్, వెరీ సింపుల్. ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంటా కాదా? క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ స్టూడెంట్, తొందరగా ఎస్ఎన్ఓ, ఎస్ఎన్ఓ నంబర్, కామన్. ఇక్కడ కామా ఉందా సింటాక్స్ లో? సింటాక్స్ కొంచెం గమనించాలి. నేను అదే అన్నా కదా ఇందాక, నేను చెప్పిన మాట మీరు విన్నారని. నేను ఎక్కడికో తీసుకెళ్తా అనుకుంటా మిమ్మల్ని, మీరు రారు అక్కడికి. ఇక్కడ ఏముంది? సింటాక్స్ ఉందా? చూడండి, నేను ఎంత స్పూన్ ఫీడర్ను సింటాక్స్ ఇచ్చిన, మళ్ళీ మనము మాన్యువల్ క్రియేట్ చేసినాం, ఇప్పుడు కంప్యూటర్కి ఇద్దాము అని రాస్తున్నాం. మీరు ఈ రెండు తీసేసి ఇక్కడ కామా పెడుతున్నారు మధ్యలో. ఎక్కడైనా ఉందా కామా? ఎక్కడైనా ఉందా కామా? నేను ఇవి పెట్టను, కొంతమంది ఇవి పెట్టుతారు ప్రోగ్రాంలో. నేను టీ క్యాపిటల్ లెటర్ అంటాను, మీరేమో టీ స్మాల్ లెటర్ పెడతారు. చెప్తున్నారు, ఎక్కడికో తీసుకెళ్తా మిమ్మల్ని, మీరు అక్కడికి రారు. ఇక్కడ కామా ఉందా బాబు? ఎక్కడన్నా ఉందా? సింటాక్స్ ఫాలో అవ్వండి, నన్ను ఫాలో అవ్వకండి. ఓకే, సో నంబర్ సైజ్ ఎంత? 6, రైట్, కామా. ఇప్పుడు మీరు అడగవచ్చు, సార్ సింటాక్స్ లో నిలువుగా రాసి ఇక్కడ అడ్డంగా ఎట్లన్నా రాసుకో, నో ప్రాబ్లం, నీ ఇష్టం.
Yes, SQL చాలా ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్ నాలాగా. ఎస్ ఓకే రైట్. ఫ్రెండ్ అన్న డబ్బులు అడగండి. ఎస్ నేమ్ తర్వాత var2 of 25. Yes comma next yes per next number 6 comma 2 next yes address var 2 of 50. Don't worry about the sizes. Sir ఎక్కువ ఇస్తున్నా SQL ఫీల్ అవుతుందా Oracle ఫీల్ అవుతుందా? నో, నథింగ్ ఇట్ విల్ ఫీల్. ఓకే ఎస్ అర్థమైందమ్మా? ఇది ఎక్కడ కాపీ చేయాలి ఇప్పుడు? వేర్ యూ టు కాపీ. ఇక్కడ చేసుకున్నారు కదా అప్లికేషన్ లాగిన్. ఓకే ఇక్కడ లాగిన్ కొట్టండి, మళ్ళీ SQL కమాండ్స్కి వెళ్ళండి, SQL కొట్టండి. రైట్ SQL కమాండ్స్కి వెళ్ళండి, SQL కమాండ్స్కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ అయిపోయి ఎస్ వీలైతే సెమీకోలన్ లేకపోతే వస్తుంది. రైట్ ఇక్కడ ఏమనాలి? యూ హ్యావ్ టు సే రన్. What is created? Table is created. Hooray. What is created? Table is created. అర్థమైందా? So this is your first table. This is your first and good table. Me table. Yes or no? Yes. Understood? Table created or not? Create చేస్తారా ఈరోజు ఒక్కరైనా? Created ah? Very good. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు సి. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో మనము ఏం చూద్దాము? ఈ టేబుల్లో మనము డిస్క్రిప్షన్ చూద్దాం. ఈ టేబుల్లో డిస్క్రిప్షన్. ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఉన్నది డిలీట్ కూడా చేసేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకు సార్ డిలీట్ చేస్తాను? నేను కష్టపడి టైప్ చేసినా కదా. మీరు కష్టపడి టైప్ చేసింది హిస్టరీలో ఉంటుంది, ఇక్కడ హిస్టరీలో ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఎన్ని రోజులు రేట్ అయినా హిస్టరీలో ఉంటుంది. ఎస్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ అన్ఇన్స్టాల్. సో కాబట్టి డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. మళ్ళీ కొత్తది తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఏమందామంటే డిస్క్రైబ్ అందాం. ఏమందాము? డిస్క్రైబ్ విచ్ టేబుల్? స్టూడెంట్ టేబుల్. డిస్క్రైబ్ చాలా ఫన్ ఉంటుంది అమ్మా, చాలా ఫన్ ఉంటుంది, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఓకే గమనించారా? ఇప్పుడు SNO నంబర్, ప్రెసిషన్ 6, స్కేల్ 0, 25 లెంత్, varchar 50. ఓకే సో ప్రెసిషన్ 6, స్కేల్ 2. ఎస్ అవునా? అర్థమైందా? అంటే ఇది ఏమిస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ ఏ description. It is giving us a description. Now I want to put the data. Data పెట్టాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి? I have to go to the insert. Where I have to go? I have to go to the insert. Insert కి వెళ్ళాలన్నమాట. ఎస్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇన్సర్ట్ కి వెళ్ళాలి. ఇన్సర్ట్ కమాండ్ ఎక్కడ రాస్తాం సార్ మరి? ఇన్సర్ట్ కమాండ్ విల్ బి రిటర్న్. ఓకే లెట్ మీ ఓన్లీ రైట్. సో అది మళ్ళీ వెతకాలంటే చాలా టైం, ఎందుకంటే ఒక టేబుల్ చెప్పాను కదా, ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ సమ్ డేటా అండ్ షో యూ సో దట్ అట్లీస్ట్ 20 వాల్యూస్ యూ విల్ రికార్డ్. ఓకే ఇన్సర్ట్ కమాండ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ, వెరీ గుడ్, ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్, స్మాల్ లెటర్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సో చెప్పిన కదా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్. సో యూ కెన్ గివ్ కాలమ్స్ అన్నమాట. సో యూ కెన్ గివ్ column 1, column 2, డేటా టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, column 3 and so on up to column n. values ఏం వాల్యూ? column 1 కి ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ, column 2 కి ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ, column 3 కి ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ and so on up to column n వాల్యూ. అర్థమైందా? డన్. చెప్పినది వెరీ సింపుల్. ఎస్ నౌ what you decide? First you decide what values you want to give. Okay, ఎవరికి ఇవ్వాలి వాల్యూస్? ఫస్ట్ SNO. I will only create one values. Okay, S name, S percentage, S address. So I want to create 1445. Okay, S name Kalyan. Okay, S percentage 93.36, S address Krishnanagar. Okay, so now what I will do? Insert into, very good, student of SNO, very good,
S name, super, S percentage, S address. Spellings కొంచెం చూసుకోండి. కీవర్డ్స్ వి కానీ టేబుల్ నేమ్ ఇవి కానీ ఓకే కొంచెం అక్కడే మీరు బాగా పప్పులో కాలేస్తారు. ఏమిది 1445 కామా కళ్యాణ్ అనేవాడికి కొమ్ములు ఇవ్వాలన్నమాట. కొమ్ములు అంటే కోడ్స్. ఇక్కడ డబుల్ కోట్లు పైథాన్ వల్ల అయితే ట్రిపుల్ కోడ్లు అవసరం లేదు. ఓన్లీ సింగిల్ కోడ్. ఓన్లీ సింగిల్ కోడ్. యూ ఓన్లీ ప్రొవైడ్ సింగిల్ కోడ్ అన్నమాట. యూ ఓన్లీ ప్రొవైడ్ సింగిల్ కోడ్. కళ్యాణ్ కామా ఎంత పర్సెంటేజ్ 93.36 అండ్ కృష్ణనగర్ కృష్ణనగర్. ఎస్ అర్థమైందా? డన్. వాట్ ఈస్ డన్? వాట్ ఈస్ డన్? Insertion is done. What is done? Insertion is done. Okay, మళ్ళీ తీసేసేయండి అవసరం లేదు. రన్. ఓకే, సో వాట్ యూ టు సే రన్. ఇక్కడ ఆటో కమిట్ అని ఉంది, గమనించారా? ఆటో కమిట్ టిక్ ఉంది. ఆటో కమిట్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోతుంది. మీరు ఏం ఇంకా అవసరం లేదు, ఏం అవసరం లేదు. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ రన్ అన్నాడు. ఏమైంది? వన్ రో ఇన్సర్టెడ్. వాట్ ఈస్ ద వన్ రో ఇన్సర్టెడ్ అంటే ఒక డేటా ఇన్సర్షన్ జరిగింది. ఏం జరిగింది? ఒక డేటా రో ఇన్సర్షన్ జరిగింది. ఎక్కడ జరిగింది? ఎక్కడ జరిగింది? ఎక్కడ జరిగింది? స్టూడెంట్ టేబుల్లో ఒక రో ఇన్సర్షన్ జరిగింది. ఎట్లా జరిగింది? యూజింగ్ విచ్ కమాండ్? ఇన్సర్ట్ కమాండ్. యూజింగ్ ఇన్సర్ట్ కమాండ్. నౌ సీ ద డేటా. డేటాని దేకండి. ఎట్లా దేకాలి? యూజింగ్ ఏ సెలెక్ట్ కమాండ్. యూజింగ్ విచ్ కమాండ్? సెలెక్ట్ కమాండ్. యూజింగ్ విచ్ కమాండ్? సెలెక్ట్ కమాండ్. ఎస్, యూజింగ్ విచ్ కమాండ్ అమ్మా? యూజింగ్ ద సెలెక్ట్ కమాండ్. సో సెలెక్ట్ కమాండ్ ఎట్లా రాస్తాను సార్ నేను? సెలెక్ట్. దీనికి నేను సింటాక్స్ ఏం చెప్పట్లేదు, జస్ట్ డైరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నాను. స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. టేబుల్ నేమ్. ఈ సింటాక్స్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఏం చెప్పట్లేదు. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. ఏమనాలి? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్. అంటే మొత్తం డేటా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఎట్లా కనిపిస్తుంది డేటా మొత్తం కూడా? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్. ఓకే, సో రిమూవ్ దిస్. ఓకే, అండ్ సే రన్. డేటా కనిపించిందా? వచ్చేసాడా డేటా? ఎస్ ఆర్ నో? హౌ యూ కెన్ సీ ద డేటా? Select star from student. So select star from student. So ఇది database అన్నమాట. What is this now? Database table. దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. Yes. సో మీ హోంవర్క్ ఏంటి? ఇన్స్టాలేషన్, స్టూడెంట్ టేబుల్, ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేషన్ with 25 records. How many records? 25 records. ఓకే, చేయరు నాకు తెలుసు, ఏదో నా ఆశ. ఎస్, అర్థమైందా? సో అందుకనే జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఇన్స్టాల్ అండ్ షో యూ హౌ వీ కెన్ వర్క్ విత్ ద మినిమం క్వెరీస్. ఇంకా ఇన్ డెప్త్ మనము రేపటి నుంచి నేర్చుకుంటాం. ఓకే, హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్ విత్ దిస్. సారీ ఫర్ టేకింగ్ 7 minutes extra. ఓకే, and keep your friends waiting outside. I know how irritating it will be for them. Okay, thank you online guys. Install. Okay, so my IDs and add yes. Hope everyone has given their IDs. Okay sir, thank you.